E moe whatalo whatu Samoa la mai maile nei tūlau le afiafi, e usmaile mai mo si whapoponga whale ne lau Samoa tanu longo. I tala tumoa, o le aso anafi le na whaamna tuina le ekalesia whaapotopotonga kiri sialo Samoa, le taunu o mai le tala leila o le elo Samoa, le ono whaingoina o le aso sao le aso le tala lei, sao tilinga lea o le nei report. O le taunu wai o le ekalesia whapotopotonga kiri siano i Samoa nei le aso luas fulfa o kuso tasi walu tolu o se tasi leo tala whaasolo pito ia Samoa, e tali tonu le toa tele. O le aso fo i lea na sului a ailau ele ele o Samoa i le malamalama o le tala le lei, pe i tae laua whaamanatuina whaalawa i tele le ekalesia i tausanga te itasi i le aso Samoa mua SETEMA, whaatasi ai malana whainga taulanga monu ese. Whamanatuina o le tonu mai o le tala le lei. Então no tasi valtolu le fatao inana ole aso na ole famanatu no tonu mai ole tala le Samoa e no mai ma yan yamu manisio missionary ole tala mi tala fasol pito ole Tawana le aso tala le leile whamanatu e tātou. Ia mawhai e whailan whai ngā taulanga monu ese. Ia po taulanga tala le lei. Mo le sila fio le taulanga monu ese so soani ai i ngā luenga Missionary le ekalesia. Taulanga le so soani ai tatu ekalesia i ngā luenga Missionary. Ele ngata ngā luenga Missionary fafo. Le avela na sao ile fala ton foi le tau le Council World Mission ia male ia por fanga fala fala ton monga lunga Faamisionare la ia e au mai la le tala le na sao mai taulanga le na sao Pena foi inisio ngā Faamisionare tatu kalesia o lo fai New Zealand, Australia, Amerika. E tatu au lotu leta o Faamisionare. Ia manisia foi vahenga e pe o le alauni Faamisionare mentu foi tatu ia ne tatu fai fiau le ngā lulu e au lotu laiti. Ia, a mesio tato sao inisio whalapu putonga i tūlanga whalotu e peo le Pacific Council of Churches para putonga ekalesia kerisano i Pasifika. Ia ma le World Council of Churches, ia po le whalapu putonga ekalesia laulangi. O leo ngalana o taulanga le whatu pia i tato sao whanga i wahanga lea. E ui o le aso luas fulfana to ai taunu ua ile ekalesia i Samoa peitai o loo whaamanatuina i aso Samoa mua SETEMA ai na saunoa le whailau tusi e le o le aso e tāua ai o le mea na tupu ai. Te lo mafuanga o mafuai ia e molo tangata lotu ia e le a whaina ia o le aso tuine whamanatuai. No le me taua o le mea na tupu ai po le event i no manatu e po whelawa le aso e whamanatu ai e le a whaine a tia e a se ngā ma le aso Christmas i le tau te whamanatuina le aso lufu lima te sema e a whai tau tuspa i te le ale fina unga po pen whanau soifo moe sura sulfuri mo te sem wananga ren whai meo lai leo leo maa moe po no winga fōringa moe o stau ma whanau o sama wai te meo le sulfuri mo te sem mo tuawe vela i ale wintai o i nui tau marulu ia e whaina ia ele tau lia nā mea lo maho wau pon mea o le event o le mea tupu ai
me tau na ele FCC foi tatu to tele o tatu lai lo o la so la tal tu na so fano o mai tala le a mesha ila tu la talate sapari mai fai alo to sapari la so fa le kadesia i sapari telefo tam fano sapari la tuitu o ai o la so fa na taulia la tu ya o se malamana ai le oficinia lista ta wa pe o foi o la telo la so fa lo to sapari malamana le fenga le kalesia faamasinoga Samoa mo masina fei le ngate le fei ngata ulanga ya fei mal famatunga me masan ya wa tiri malu ya famna tuino le tau numero tala le O le tausaga lenei sa manatu le ekalesia o le alagona ai e le ekalesia o ao le te leo le aafiaga i lana faiga taulaga ona o le COVID-19 peitaʻi. Mas tala i faiga taulaga fafo ai sai loʻu a manatu o tasi o au sai loʻu manatu o le tausaga nei e lagona i le faiga taulaga ia le se afaina i le COVID i le fama ele mapopo foi la taulaga i nei ai o le aso nei o te rei whaalonga o te rei loa po ia se mtanga luenga o whaadisiti malato whenga taulaga e paura o le alu lunga ia mtanga luenga tono pulenga ana ia lotu la e paulalu ia ona ia mafuanga pela fateteinga o lotu la e fei tau i whenga taulaga man whamalolo le whiau e fuisi na ia lotu o leo in whiau te mini o no pensione whiau e mor whiau ia na ia lotu na ia lotu na lai po e whiau lotu leo in whiau ala e ulu al tire o lotu la e ulu pio il matu pulenga e luana i matu lotu ila ala uorolo le matu whenga taula sfruna fe fa ponga il matu wa pulenga ia le lansa no il matu tuin wa tau e lo matu tu fai tau na fina i kaltia tau mua al foi o pono na va pe por o fo ya tu kaltia le leva o mena tu se ele leva na lo se por me kaltia fa lo tu li ese tanga le leva me por o fo ya tu kaltia le leva no lo se auto li tala le ia va me matu o fo ya tu fa la li tu trotel ia ma nei al matu whainga taulang ai va pena voi sim tanga longa ispulenga lo falunga atu o whaftai ai i le po io tangata lotu o lo whaalinga o lo e aru pe lumal whataua tangata lotu le whakasa o lan whainga taulanga ia mai se lan tautua i le atua mlan ngā luanga mai se taulanga neo tala lei no taulanga ni se taua i le kalesia ia ono lan taulanga tali wala o Yesu fainu maso ia la lo foi le taua ia taulanga ni ia ele aru te le aru lunga taulanga tausanga ni ne so le ai ma se faina o le taulanga ale whakasar COVID ia po nisi meo lo tutupu le atunu na lawa e maa aso e fuanga lulu tangata ma
malolosi o latu finangalo mo le tu malana tala lele. Morsila fio le tausanga na te nei e silia ma le 1 miliona ta la le whainga taulanga le ekalesia o le tala le lei, ma e silia ma le 1 se la wafe ta la na si iti ai mai le tausanga e lua afe se fuluiva. Pai muntalo ale mo Samoa taulongolongo. O whaai lo mai nei le faamasinoga mo lunga o to'otonga o le whaai unga le faamasinoga e talusanga te te o le whainga Palota i le aso i o Aprila o le tausanga nei o se whapuponga lea o le ne report. I le mai ai o le whainga Palota tele le atunu i le aso i o Aprila lua wheluatasi, le na amata i loona tu ina atu talusanga i le faamasinoga mo whainga Palota, mai sui tau wā o no whainga whaatosina mai si lava whainga whaasolitu lafono, au whaatino ina le whainga filifilinga le atunu. I se pepo whamtalanga mai le whaamsinonga mawalunga le whai unga le vaiaso na te anei. Le ana whai loa mai e le taunu unga wa taunu ui e le whai unga le whaamsinonga e peo na whai loa mai e le awhionga le whaamsinu sili. Le awhionga ia sa tiu simativa perese. Le ana ia ta uai wa mai e whonga ina i luma le whaamsinonga mawalunga. Talu sanga le whainga Palota whaatasiai ma talu sanga te te. Ma watu ina atu fo ile reporti ma tusi whaamaunia o whaamsino le whaamsinonga mawalunga. I lana awhionga le whonga whetalai le awhionga ia papali ita e umaspau. Mod sila fia e luas fulvalu talu sanga. Na tu ina atu mo whainga Palota ai luas fulfitu talu sanga te te. Na whaaulu atu peitai e na ole se fulutasi na ilo ina masuesue ina. Ai se fulutasi na toe whaaui umaitua. Ma ile se fulutasi o mata upu na suesue ina le whaamsinonga e whaamata upu sa tu ina mai ai unga le whaamsinonga e whaalea o ngai nai whaai unga le whainga Palota. Ona o whainga tau whaabalea. Ma o i tu malo na afiaio a ana lofi numero lua a le pata i tu pailalo whalealili numero lua sa nganga numero lua. Ai o le fito talu sanga na tutoe mai ai e ono talu sanga te te na whaalea o ngai na male whaamaunia e tasile mata upu na whaalea o ngai na le talu sanga le tu talu sanga ai whaamaunia le tu te te. Ai le se fulu fito mata upu na tutoe whaawi i tua e tolu mata upu e a afiai sui na manu malo mai o lato i tu malo i tu tali ma u whaamawai ma o lato na fua e tu sai o ai eingo le toe whaawi i tua o le to alua o sui ia e le mawhai ona toe tau vai Palota laiti o le isi to atasi na whaamawai ma le mana o i toe tau vai le Palota laititi ai ua whaase e atu le whonga whetalai mo lana whaatataunga o na ele i mawhai fo ia le whaamasino sa whaafoina le mata upu o na longo ina atu le whonga whetalai pēna a fia aini fuafuanga o whainga tau whaabalea. Pai montalo ale mo Samoa taulongolongo. O le sitio tūlanga ngā waa ma tu mai o le ofisa sila ng tanga luenga le malo, o le isi le pokalame o le ngā lue le malo Samoa ma le malo Australia o se whapoponga lea o le ne reporti. Au whenga ila langi maa awhianga o COVID-19 ua mai tawina le sitio i o tūlanga o le una i o le to mai maa ngā waa o to whinga ese i te tono mtanga luenga le malo. Ma o le una i o to mai mai loa wale sitio wa ngā waa mo ofisa sili a malo ta itasi o se tasi lo pokalame o whaipa a ngai le malo Samoa ma Australia e tawala mai le University o New South Wales. O le nei pokalame Samoa moli le wha malo le haikum sina a le malo Australia i ofisa sili ta itasi mo le whaatou taia leo ala tau walauina e alai le whaatino ino ala tau tiute ai le ngata i leo le whamtu ina atu leo o nanga muta ngata lau tele. Mo le silafia o le nei o nanga o lo ngatasi mawai ngata o le atunu e alai ana fuafuanga lualunga mao. O le tausanga lua afe ma le 5 sa whaatino ina ia o onga muli o lea Kalame. Christine Mateo, mo Samoa taulongolongo. Ua luai nei tau sanga le pokalame wha ngā solo a le wha laptop tonga le to manga moe popo ngā tia le motutele sanga whai e te te atu le isa wanga e a awhia i whanau o se whapoponga lea o le ne report. O samalai unu se nui tui mātui sa sa le motutele sanga whai ma o le lato wawhio anga le o whiliwhilia e ala ia wa onga tūlanga lua i pokalame le olo wha ngā solo le wha laptop tonga le to manga moe popo ngā tia le olonga luem fai pa angai ma le UNICEF le Pasifika. O le lua nei tau sanga le pokalame wale pui e nei mawhai. I le whiwhilia le o ni nuu e fitu e maule malamala mai na i sini atu. A wale te atu le sa wangai whaasanga i whanau. Ma o mwhai e fuena puipuia e tali tutu satu le ala le whaawa wina le tāua pa anga e au fiai mātua o matai matina ai maise o e ka le sia
whaapea tupulanga talavou. O se pokalami mua leo whaatinoina e whaalapu tuputonga le tomanga mo e poponga atia i aloma whanau e le ngata i leo tutono ainga. O se tūlanga i lamatia i le tu whaatasia ai le ngata i leo se vaenga ia ona talanoinga ina ia whaamautuinai. So tanga wawale lata mātua ma whanau ai meiso sauanga i whianga i eima i latou. Ana o samala e ulule a whionga le motele sala whai wa awai le nei pokalami mua ai le ngata i leo whaata ita inga e pe ona i niso ngalu ma whanau ina ia whaalele ai ia wao mātua whanau ai le ngata i leo tutono e kālesia mawhio anga. Se vai ngala mai ne ngale taumule po nei male aso atai au. Talo fa sa mo so po fo le ni lo tal tau ile amatanga ne vai aso. Vai ngale at satellite ona ia mo lalo lo ama ia sa William tau polu anga il vai to ilau ilungo le tunu. At sa fa no le tau o sa William tau polu il vai to ilau o lo afia i pe Samoa. Fa tolo fa marsia pe mo nga sa mi saute ono au mo mawalunga. Vai ngal tau le po nei e ftese vai ngol langi au mai fa solo na wa fa peti mucho urwa va solo ai ai mo le aso tai au o le ato urwa va solo ai timu fa solo ina tape vai nga mo sa vai po nei e ftese vai ngol langi au manai timu fa solo na wa ma timu to urwa va solo ai se tai mi po e vai nga le aso tai au mo sala fai le ato urwa va solo ai timu fa solo ina tape mo hata i fa lo le ato no mo vai nga i matu po nei mo le aso tai au o sa Willem tau polo luas fulu tolus fulu kilometer le tula o ngā luma auma tastes ma lima le lua mita le maua lunga ai mo ngā same i saute mo le po nei o sa Willem tau polo luas fulu lima tolus fulu lima kilometer le tula fa sole na ngi mai le tua o luas fulu lima tolus fulu lima kilometer le tula ni su taimi o ngā luma auma lua le lua tesi ma lima mita le maua lunga taimi no tai o le aso tu i mali tai le ona minute te ele ono a tai au fa mo pe ele sfruiva minute te sfulua le wauli ona to so to imele to luas futas minute fitu le fiafi o le aso ala luas ful val minute te ele ono le taiao ona ngo to i fo le luas futol minute te ele ono le fiafi o se fa poponga na lo tala tau Samoa man wi malo longo le po to fa soifua O le afisi ni malo longa pupu ona so tili mai lea mole ngana fa Peritania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Greetings and talofa lava, welcome back for English Bulletin for the beginning of this week. Leading our bulletin, the Congregational Christian Church Samoa yesterday celebrates the arrival of Christianity in Samoa, also known as Asusale Talalile. Here's more on this report. The Congregational Christian Church Samoa arrived in Samoa on the 24th of August 1830, and the arrival of Christianity to Samoa is another legend that lives on in the lives of our people, and especially the EFKS followers, and it is now celebrated and commemorated nationwide on the first Sunday of September, where the General Secretary Reverend Vava Tautau believed that it is not the date but the event. And not only that, we celebrate this important day, but also our annual giving or the whainga taulanga. The Congregational Christian Church Samoa celebrate the arrival of the Christianity to Samoa every first Sunday of September. So the first Sunday of September we celebrate the arrival of the gospel to Samoa brought by John Williams and the missionaries. Well, although that we know, we generally believe that they actually arrived on 24th of August because we know that Sapapali, the parish celebrate the arrival of the missionary on the 24th of August. But the church as a whole decide to do the general celebration on the first Sunday of September, which is, I mean, it's all right. To do it on a Sunday, and especially our first Sunday of the month, our communal Sundays, is when we celebrate the Lord's Supper. So I think it's quite fitting that we put the celebration on that day, that we celebrate the
the arrival of the gospel together with Lord's Supper to commemorate the not just the missionary that brought the gospel to Samoa, but also our missionaries that we sent to other part of the world like Papua New Guinea and Tuvalu, Niue, and other parts of the Pacific. I think, and I believe that a lot of our missionaries has become stars of the mission work, pioneers of the mission works in the Pacific, especially Papua New Guinea. Although the world's economy has been affected with the spread of the COVID-19 pandemic, but that did not affect the annual givings for the church this year. I did thought that it was going to be affected. But yesterday and today, I have not yet, I've yet to hear of a district or sub-districts that had their total giving being fall down. Everything is, every district that I've heard of today and sub-districts, all their kaulang has gone up. For our sub-district, because our district has 2 sub-districts in it. For our own sub-district, we had a more than 16,000 increase from last year. And I heard the other one as well also had an increase as well, but I think it's on about 3,000. So we probably make something like more than 20,000 increase. Another district there, it's just a sub-district, they had an increase of 25,000. So I've yet to hear of a district or sub-districts that has the kaulanga decreased from last year. So I actually, personally, I actually thought that our whainga kaulanga, our taulanga was going to be affected by the COVID, but no. I think the evidence, as I'm seeing evidence that people are still fond of the giving to the church. Reverend Mamatau also can't thank enough to all the congregations and thank God for His love that showers our church followers. Oh, I can never thank enough. I don't know what to say to thank the people. But we just praise and thank the Lord for the manifold tokens of His love through the church people. For what we are seeing is a lot more than what we have actually thought and predicted of. So I don't think, I'm more than sure the elders of the church also feel the same thing. But we just thank the Lord for guiding His people. I think I believe that what the people has done is all visible sign of the Lord's guidance and for His people. As of last year, more than 6 million tala was the total amount of our annual givings, and more than 600,000 tala was the total increase of last year's annual giving compared to 2019. Pai Montalo Ale for TV2 News.
The Ministry of Justice and Courts Administration have been finalised electoral petition and counter petition have now been heard. Has more on this report. The petitions and counter-petitions have now been heard before the court, and as of last weekend, the Chief Justice Satiu Simativa Perese issued a press statement on the outcome of all the petitions that was filed and dealt with by the Supreme Court. After the general election in April this year, the Supreme Court has already submitted the reports to the Speaker of the House, Honorable Papali Itael Masipao, where he said there were 28 electoral petitions and 27 counter-petitions were filed with the Supreme Court. 11 of these cases went to trial and 17 were withdrawn. With respect to the 11 trials, there were 4 trials which resulted in elections being voided for corrupt practices. The constituencies affected are Analofi number 2, Aleipatai Tupai Lalo Falalili number 2, and Sanganga number 2. The remaining balance of 7 out of the 11 trials can be accounted as follows. In 6 of them, the electoral petitions and counter-petitions were dismissed as not being proved. There was a further 1 trial where the petition was dismissed, but the counter-petition was proved. There were 17 petitions that was withdrawn. Of these withdrawals, 3 involved the respondent, the winner of the constituency, resigning his or her seat as a condition of the withdrawals. 2 of these respondents will not contest the by-election, but 1 intends to resign and run in the by-election. Therefore, the court referred this person to the Speaker of the House for his further consideration, as the justices allocated to hear the case were not able to report to the Speaker that the withdrawal did not involve a corrupt arrangement. Pai Muntalo Ale for TV2 News. Upskilling Chief Executive Officer in the public sectors is one of the initiative of the government of Samoa in collaboration with Australia. Has more on this report. 2021 Senior Executive Development Program aimed at upskilling Chief Executive Officers in the public sector. Due to a report from Australian High Commission stated this program is supported by the government of Samoa. The initiative was administered through the Public Service Commission and Governance Support Program with support from the University of New South Wales. High Commissioner Her Excellency Emily Lack delivered remarks congratulating the chief executive officers and highlighting the shared responsibilities of being a public servant, say at its core, the role of the public service is to serve its people. The program aligns with the national and strategic priorities, sets out the strategy for the development of, as well as with commitment towards stability and economic recovery, has outlined in the partnerships for recovery strategy and COVID-19 development response plan. The last training of this type was the 2005 Executive Development Program as per the public administration sector. Solonai Mawalese for TV2 News. It's been 2 years since Samoa Victim Support Group conducted program Violence Against Children in Savaii. Has more on this report. Samalaiulu, a village situated on the northeast side of Savaii, is one of the 7th community taking part in a primary prevention program currently rolled out by the Samoa Victim Support Group in partnership with UNICEF Pacific. Due to a release stated that the 2 years prevention program is to enable the 7 selected communities to have a better understanding of violence against children and are able to prevent and respond to the same. This is through meaningful engagements of stakeholders, including parents, matais, women, village council, church leaders, adolescents and youth, and children. It is the first ever program that SVSG had implemented where children and families at risk are brought together to be part of the community dialogue to end violence against children. Samalaiulu is the only community in Savaii taking part in the prevention program. According to Deacon Tulolo Feturi of the Samalaiulu Catholic Parish, the trainings on life skills for adolescents as well as the positive discipline parenting are amongst the first ever programs involving the community at Samalaiulu, and it is a timely intervention. Solone Mawalese for TV2 News. And that is the end of your TV2 News for this evening. Thank you so much for joining us. Until then, good night. Ole fa ingole na lo sa mo tanu longo mole ni wa ngala fiafi fa tele le mai mo mai e mole temnei to fa sifo.